for the inspiration you have given us for the Rotaract movement based upon the service to mankind. We humbly beg you to continue the grace to enable us to our service to ourselves and to the honor and the glory of the holy name. Is it audible to all? Yes. Next, a welcome address by the club president. I welcome you all once again for E1 VT Vyavasayam. It's a district priority project initiative by a Rotaract Club of Coimbatore Majestic Group 1 RID 320. I welcoming all each and every Rotaractors and non-Rotaractors and other NGO membership and our honorable chief guest and our district cabinets. I welcoming you all once again to our E1 VT Vyavasayam. Next, introduction to speaker by the event chairperson. Good evening, everyone. I feel privileged to welcome you all to Ilangar Iyarkai Inaipur. This event comprises of two phases. Phase 1 is the online section to guide people on making kitchen waste manure. Phase 1ல வந்து நீங்க வீட்ல இருக்க கிச்சன் வேஸ்ட்டை வச்சு எப்படி மேன்யூ செய்யலாம் அப்படின்றது நாங்க இப்ப சொல்லுவோம். This section will be carried out by the resource person Prabagaran sir. And in phase 2, implementation of ideas which we have gained through this section. In completion of this event, we will be sharing a feedback form and a registration link for phase 2. Kindly make time to fill it. All participants involving in phase 2 will be receiving an e-certificate. Kindly make your presence in it. Now I would like to welcome Dr.S.R.Prabagaran, Associate Professor, Department of Biotechnology, Bharathiar University. Being a natural enthusiast, he is one of the main 5 people who jointly started an initiative called Illamthorum Iyarkai Urama, which works towards channelizing the discarded kitchen waste into an enriched organic manure and promoting terrace home garden. Thus, it leads to reducing the burden of government agencies in handling the waste, improving the family health by promoting self-grown vegetables. Let's hear from Sir. Over to Sir. Over to speaker, honorable chief guest, Sir Dr.S.R.Prabagaran sir, Associate Professor of Bharathiar University. We welcoming you, sir, and over to speaker. Good evening, all of you. Prabhakaran here from Bharathiar University. So basically, though I am a biotechnologist and a microbiologist plus agriculturist by practice, I took this as a novel initiative towards taking to the next level, that is to the society. And welcome all Rotaract members, Illamthorum Iyarkai members, kitchen garden and terrace garden group, whom were very much interested in participating in this manure making workshop, which is the phase 1 of the term as the Rotaract lines, like Veetil Vyavasayam. Vyavasayam means it's not totally Vyavasayam, at least gardening, we can say. I can see some of the known people in the group audience. I'm so happy. Some people are going to attend first time, second time, everybody else. Still, I'm so happy to have you all people. So, let me share, and I'll try to divide the lecture into 3 parts. First, let us have a PowerPoint presentation just to know about the whereabouts. Second, what are the materials required for the event or presentation like that, or making the manure making like that. Or third, we'll try to do a small demo, and we'll be having a very nice question sessions also at the end of the session. So over to the PowerPoint session. I'll try to share my screen and then go to the lecture. Is it audible? Is it visible? Okay.
So we basically are a small group of members in Coimbatore. We started this small movement called Illamthorum Yerkevuram, comprising of elders, civilians, even computer professionals, everybody else, all the well-wishers. And to name a few, like Ram Narayan sir from Vadavalli, Muthukumar sir from NT Nagar, Coimbatore, Nachiyappan and Devaraj from Arun Nagar, Vadavalli, Coimbatore, Vijay Raghavan sir from, once again, Sai Baba Colony, Ramalinga Nagar. He is attending. Thank you, sir. And a couple of people like Muhammad Ali sir and Satish Kumar sir, and many numbers of people are very much involved in taking this movement to the next level. So going to the subject, first of all, you young people, you are Rotarians, why to make manure? And there you can see in this demo a small piece of material which is very much displayed there. This is how we can able to make from a vegetable which is going to be with a high volume like that and all. So let me give you some insights on why we need to do this, and then we'll go for next. Why composting? So this is basically to reduce the wastage, and especially which is developed from the kitchen. Say for example, the waste that are developed from any kitchen, it will be like bulk volume, and it will be more moisture that will try to give lot of smell, invite insects, and where they will try to attract lot many flies, and it is thinking, and we simply what we do, we'll put in a polythene bag, wrap it, throw in the dustbin. This is what we try to do, and then claim that okay, I am going to do something justice for the civilized person, so I drop the waste in the dustbin. This was once the case, and definitely not, at least in future I used to say, you should not throw the waste into waste, the roadside bins which are kept by the corporation. So why and how we can able to proceed this, and why we should do, we'll see now here. Say for example, the first thing we need to do here is the CN reduction. The reduction of carbon nitrogen ratio for anything will be done by means of composting. Okay, say for example, any kitchen waste which we are having in the lab, or in the kitchen, or any household waste, they will be trying to develop a large number of heaps of material. How to reduce it? If we are trying to see, we can engage some microbes, and then we can try to bring down the volume to the lower level. How it is going to happen? The normal CN ratio of any bulk waste which we are trying to generate organically, will try to have like 12,000:1 level carbon and nitrogen. At this volume, the bulk density of the material will be so high with high moisture that will try to give lot of issues in the civilized area. How to reduce? We can able to engage some microbes. So in this way, our protocol now I am going to teach will fasten it. So whichever going to happen 45-60 days, that is going to reduce like just a month or so like that. It's a simple setup. We are going to learn now, do it yourself method, and waste to wealth. So how waste to wealth? We throw this as a waste, but in reality it's a wealth. How I am trying to translate it. The waste whichever you are developing, we are going to put it in a garbage bin. Garbage bin will try to, corporation people will carry from place to place, like one area to other. Say for example, in Coimbatore at least, the garbage will be carried over by 12 to 24 kilometers to the Bellalur yard. On the way, you can see how much of materials they are trying to produce, or how much energy it is going to waste, and how much the city is going to happen. Say for example, a vehicle is being engaged with all the dumps. It is going to go there and travel, and it has to happen across the cities. So we will be having a stinky city, and also the fuel which is trying to dump it, and the way the things are carried out,
the illiterate people. We are trying to generate a low quality jobs, and then we claim that we are going to make it as a smart city. This should not happen, at least in the households, wherever, whomever attending in this session, somewhere around 100 or 150 people who are attending. I'm so happy about it. But at least certain number of people, if you are trying to reduce the waste, it will try to give as a wealth. So considering the positive part, so whatever the waste which you are developing there, that can be brought up into a good kitchen garden. So any kitchen garden to begin with, it has to start from a manure. And normally people will go and purchase manure, which is not advisable. So in that case, we can easily try to make use of it by means of generating the waste from our own home itself. Going for the next slide. Issues there. I have to restart my PowerPoint, I believe. Let me start once again. So PowerPoint has gone. So basically, we are going to start thing with in 3 ways like that. I will be trying to introduce you all the 3 ways and try to demonstrate one easy method in which we can able to produce. So we are going to try this in a the PowerPoint is full of images, and probably that could be the reason I am struggling. So if I try to stop share, okay, yeah, I'll try to stop sharing the screen and then try to show you. Okay, it has come. Okay, thank you. So first slide, second slide. It's not the one. Wrong slide I have selected. Minute. So yes, we are there. So basically we are going to start a bin method, and that is going to be demonstrated in this case. So in a bin means we are going to take a small bin of 20 to 30 liter capacity, and that is going to be demonstrated in this protocol. So what can be composed, what cannot be composed? So in this case, fruits, vegetable, whatever dropouts at the vegetable thing, we can able to drop it. And there are some do's and don'ts. I'll try to tell when I'm trying for a demo. And in this PowerPoint, I have very limited pictures there. So eggshells, everything can be down. Even coffee grounds can be down, like tea waste, tea powder waste, like that. Dry leaves, whatever around the home can be made into manure easily. So what cannot be done is like very hardy things like bones of non-vegetarians, and very watery vegetables like watermelon, tomato. If it is dumped in large, it cannot be done. And lime, lemon, this cannot be done. And these are all the some of the restrictions we have in this compost. Obviously, you know that plastics and polythene should not be dumped there. So any vegetable waste which we are going to discard, sir, there in the picture you can see like curry leaves, carvaply, and mango peels, and food waste. It should not add too much, but if it is added in little, no problem. Like remnants on the plates and other things, that you can scoop and do, but definitely not like one meal dumped into one thing like that. So all vegetables, and then what are the waste whichever developed, that is very much possible.
So I was struck with the flow. Like what are the waste this generated will try to accumulate somewhere around 400 to 600 gram in a family of 4 members. So this will try to accumulate into kilograms over apartments or homes like that. The carrying expense of the waste from one place to other goes to somewhere around 10 to 12 rupees per kilogram. Just we can see the diesel alone, but it should be calculated like purchase of the vehicle, driver, and his management supervisor, and all the setup. If everything is going to be stopped, it can very well begin from at your home itself. Say for example, like manure itself. So that will try to reduce the corporation expenses, and probably that can be given as a good input or expense for some other good purposes. So that's what our concept says. So what are the things to be avoided? You can see here, like coconut prawns, any material of coconut except the milk waste. Say for example, after taking appam paal edutha pirukku and sakkar ikkaliya. So other than that, all coconut items should be avoided. All banana sheet should be avoided, like vaazhathandu, vaazhapazham, fruit and peel can be added, but definitely not like one which are of rich fibers. Most common thing which will be throwing out will be the curry leaves sticks that I have kept in the PowerPoint. You can see that is the hardy things, and anything of stony material. Say for example, mango seeds. These are all very stony that cannot be degraded so easily. So these are all the things should be avoided. And how we are going to do here? So I have 3 methods to be told. And first method to note down here is the pit method. So in this pit method, usually we'll take a small pit and then like 2 by 2 and dump everything there. And in natural process, it will happen. We are going to recommend here for the thing which is going to be happen in a bin, or it will be very much suitable for apartments. So if it is in apartments, definitely ground soil will be very less and it will be objectionable. So in that case, we are trying to recommend this bin type. So in the bin type also, we can either integrate into 2 bin or integration of bin humus making and then composting in the later stage. So these are all the methods. Here we are devising and proposing 2 type of bins. What we have seen in the left side is the distemper or peel buckets, which will be very much available in recycle stores. There we have to take and then try out to put holes. The right hand side is one which we are also recommending, which is usually used for storing rice or any grains at home. So this is going to be, we are also trying to make some modules to improve the thing and then try to deliver or cater the people in a throwaway prices like that and all. So these are all the 2 recommended bins, ideal size for presentation. So what we have to do, anything we are going to perform here, it's called aerobic composting. Means that we are going to do aerobic composting with the help of bacteria that is trying to respire. Like we have nose and we are trying to inhale, exhale oxygen and other airs like that. So this bacteria will inhale air. So in that case, it's called aerobic composting. So to facilitate aeration, you are going to take all these tools. There you can see in the right hand side some soldering iron. In the middle you can see some sticks and pins like that. With the help of some heating tool, we can able to put a small hole in the bin. So in this case, we are supposed to give holes like that 40 to 60 holes in 20-liter bin. It can be along the sides of the bucket, as I could show. If this is the bucket, you can see in my picture here, like along the bucket, we can try to put a hole like that. So those things and all around 40 to 50 we have to do. So in the base we can put, if we have a ground, we are in a ground floor and we have some soil. Otherwise, in this place we have to put some plate to collect some of the leachate and the things. So in the demo, I'll try to explain the same. So in the lid of the material, we can try to put some hole so that water condensation will be there, which can be very much avoided. So these are all the issues which will be addressed while performing the experiment or this setup. So we are going to take a bin and put some 40 to 60 holes all around the bins and also base and top according to your option. Either you can heat it through a small
light or something like that, or candle, or put it inside a stove and then try to do that. And Vijayaraghavan sir used to have a small driller. Even if we have a small driller, we can try to show that one. So it is a very easy method where simply we can try to make. So I told about the vegetables. Is it the vegetables alone going to do that? Means no. We have to add some materials that is called browns. So we name it in term of தமிழ்ல வந்து சேர்க்கைகள் மட்டுப்படுத்திகள் சொல்றோம். What are the things? Anything which will try to become bulk and then try to give proper aeration, that we regard it as browns. So in this case, the first thing to come in list is the coconut coir pith. So like a block there, it is displayed there. It will try to be like 1 kilo like that. So this is sold at 5 kilogram at 100 rupees or 120 rupees like that. That is the first option, which will try to absorb more moisture and then try to release it while the process of manuring happens. The second option is the sawdust, marathul idirukku. So this will try to absorb some moisture from the adhering vegetables and it will try to replace. So there are some other alternatives. I don't recommend too much, but still if these two things are not available, this will try to come as a rescue. Like any groundnut shells or dried leaves or even newspaper, torn newspapers can be added. That this can be for 1 or 2 days, definitely not for long run. So in the long run, we have to add either coir pith or the sawdust. So this should be added every time, 1 to 2 amount of whatever vegetables we are going to add in the bin or material like that. So next comes the process. So what are the things to be done in this thing? So in a bin method, first to start is to begin with some inoculum from the soil. Say for example, we are taking a small plastic bucket and assuming it as a synthetic material as a live material. So to give life for that one, we have to have 3 items. Either it can be a vermicompost, a soil from your backyard, or some of the previously produced manure. So either of these 3 can be added first to begin or give life for the base, whichever the soil we are taking. Over that, we are going to put our vegetables and then we are going to put our browns. So this is the first day, and second day vegetables, browns, and third day vegetables, browns. So once if you are adding vegetables and browns and in alternate manner, it will try to put a layer like that. So that to be mixed often to facilitate aeration also. We can use either some stick or plastic tool, whichever shown here, or it can be either mixed by means of a shovel, which can be taken for usage. So we are fastening the process by means of 2 ways. One is during the beginning itself, in agriculture in departments or something, we will be trying to have something called bioinoculums or mineralizer. That if you add, it will try to have a rich bacterial load. Say for example, now in the COVID era, that's why we are very much contacting here. So we are counting about the microbes that is present outside. So these bacterial which are displayed here will try to have 10 to the power 8 to 10 to the power 10 like bacteria load, which will fasten the microbial load in the manure. So that is why we are trying to recommend these things. So 2 or 3 options are here. First thing is to collect cow dung, whichever available in your area, put it in some jaggery water, take some 2 teaspoons of jaggery into 1 liter of water, put some cow dung, shake it and then keep for a week time. You'll be able to get a turbid solution that is very much good, as you see in the bottle in this display. Or we can purchase the cow dung best bacteria selected by Government of India. It's called National Center for Organic Farming, and a bottle like this, that's not so expensive, also 20 rupees. It's available in Amazon and many of the commercial companies. So the protocol will be given there. Just we have to add jaggery solution, jaggery water, and then keep it for 2-3 days. The rich bacteria will be available. So in event of not availability of these things, we can go for some local material. Say for example, idli batter, dosa batter, those things. After doing some
idli or dosa, we'll be having some batter leftover. Even that wash will be good enough to enrich your manure bacteria to fasten it. So somebody else even recommend some buttermilk or curd like that. But these are all not rich bacteria, but they do some good job. As a microbiologist, I won't recommend, but in practice, it's very common throughout. So these, if it is added as a volume, as a solution or something like that, then it will be very much fast. So basically, if you are trying to pile up like this, 1, 2, 3, 4 like that, so every single family with the 4 members, it will take around almost like 30 to 40 days to fill a bin like this. That means so much to fill. So how, sir, whether every day I'm trying to throw from that 300 to 500 gram of thing, this is looking like a small one. That is a mystery. Like whatever you are trying to put it on the top, it will try to get compiled, compressed, and it will, whatever you put in the top, it will try to compress like that. So to fill a bin, it will take more than 40-45 days in reality. And there are some people who used to challenge, and after performing, they won't come back. They vendors, and then they'll be silent when I am going for a demonstration like this. So basically, these type of things, once if it is filed or compiled to 30 to say up to 75 to 90% like that, it's good to go for some further curing. So we can collect one bucket and process another bucket. So if there is ideally 2 buckets, that is very much good for a home. So if you are trying to compile everything for a month, so I can try to suggest 3 ways now. First thing is take a pit and then dump it. That is first method. Or second method is having a 2 bin like as shown in the picture and then put it there. The third option is like we can go for a polythene bag or a grow bag and then fill it and then cover it with some 2 to 3 inches of soil, and that's it. So once if it is done, we are done with manure. So this entire process may take around 45 to 60 days. Based on your collection, it will try to vary. And how we are going to do this, we'll be seeing in the course of time. So some of the variants I have, probably I'll try to tell after a small demo here, because advancements will be too much if you are trying to start learning like that. So this PowerPoint will be available with your organizers, and I will try to make use of it in due course of time. Now I'll try to stop sharing and then going for a demo. Okay. So in this case, I wish to take a small mobile phone just to, and then try to have it. So I am going to make use of the tools whichever available here to demonstrate for you. Okay, I'm on mute here. There you are. So, audience, are you visible with this thing? Yes, sir. Okay. So now we recommend this type of bin for recommendation, and we can take a bin like this and then try to make holes like this, like you can see there. So along the thing, we can try to make holes, and this is for demonstration, so simple and nice. But in reality, we'll try to purchase such a bin when we are trying to go for recycle store. There you can see. Very difficult is the one which to get a lid like this, but still it will be very much useful. And either in the top we can try to make holes so that any water accumulation in the base cannot be happen. And if you are trying to put it in the ground floor or something, we can put holes in the base also. So this is what we have to do. And regarding the bin type, we have 2 types here, and either such type of bin can be engaged, or you can even try to make attempts by means of another thing what we have here, that is called
Illamdorum Erkerum bins, which will be having some additional tools. I'll come for these things in a later phase. And for a beginner, I am more aspiring you only for like do-it-yourself bins. Okay. So apart for present things, the bin is ready, and we have to collect some soil. Say for example, start with a soil, and once if you are trying to add a soil, then it is good to go. And for collection of vegetables also, I would recommend, you see, like a bowl like this in your kitchen, in a washing area. If there are some bowl like this, it will help a lot. This will try to collect some vegetables waste, and even water can be drained. If your water draining is an issue, you can take a closed bin like this and then put it inside, so that it will be easier. So what all the vegetables can be done or not done like that? So I have a display of vegetables here. So any type of leaves, starting greens, uh, any coriander or curry leaves, all can be very much added, no problem at all. Any good or even bad vegetables, like here I showed chili. Any rotten vegetables not for use can be very much added. What are all the cut vegetables? Yes, that can be added also. This is brinjal. And onion peels, carrot, if you try to slop it, yes, all these common vegetables are good to go. So this comes under those things which cannot be done. Say for example, if at all mango, anything? Interruption? Can I proceed? So sorry for interruption, but it's a bilingual. Yeah. It's easy to also. Some are expecting both Tamil. Okay. Okay. Is it? I thought it's English presentation. சரிங்க, bilingual. Okay, இப்போ okay. So, but பாத்தீங்கன்னா, see, the bilingual is easy to all. even for me, I mean, without using Tamil or without using continuous in English, it's difficult. Okay. If Yes, yes. I have another presentation in second phase, I'll go with Tamil itself. One more on Okay, review. thank you. Is it okay? I have some Yes, sir, thank you, people. sir. Yes, sir. So okay. So mango, coconut items, anything is try to avoid. You know very well, all the citrus items are acidic. Any citrus, orange peels like that. So try to avoid those things. That is a quick presentation in Tamil. I'll try to go through after this demo. So these are the vegetables. Then I told about the browns. So you can see the browns. So any sawdust, there you can see sawdust. So this is very much available in any sawmills, just in throwaway prices, like a bag of rice bag of 20-25 kilograms, they will charge just 20-30 rupees like that. So the best thing is to go for like this coconut coir pith. This will be available as a cake, and this cake will be charging like 100 to 120 rupees based on the pricing and other things. So if you try to pour some water tumbler like that, the thing same will be shredded like powder like this, no problem. So this is one thing, and I'll quickly complete this and then go for the Tamil version. I prefer to have both language separate. So what are the things to be avoided we have seen, and the purpose of use of these things I'll come later. So once in a while, like 2 or 3 days, we take a stick or tool or something, whichever you have seen in the presentation. We are going to mix it in that thing and then try to finish. And these are all the inoculums that are available either during the starting or ending like that, like in between like that. So the cow dung slurry or anything like a waste decomposer, this is available in market. So this can be made into solution like this. So this solution can be very well taken to the just a lid once in 2 or 3 days. Just you collect in a lid and then try to pour it in the bin. That is sufficient. So ideally, I'll look for an easier method. There I can see some sanitizer things left over. Just with this, I'll give a 2 press, that is fine. So these are all the things which are essential for thing. And whether there are some villains, that means what are the problems here. Sometimes smell may come, that can be avoided by means of good aeration. And if you place in a balcony, that is not an issue.
and sometimes insects, maggots may come. They are also good members who are going to facilitate manure making like that. So not an issue. In Tamil version I'll tell in two things. So either we can put in a pit, or either we can try in a tube-in method, or we can take a grow bag like this and then fill it in the end and then complete the thing. So usually we'll try to complete it with a small layer of soil. So that will try to give some conditioning, and we can take some seeds, like usually we'll try to recommend some fenugreek seeds. Fenugreek seeds will be very well to grow on those things. Say for example, I can show here. There you can see. So these fenugreek seeds are the best to do. Even during the curing process, we can take one generation of some greens from the thing. So this curing will happen for say for example 1 month, and once if it is done, we can try to change it. So I have everything in Tamil also, and I will go for a small presentation in Tamil itself. So over to presentation, I will go for. ஸோ தமிழ் விருப்பம் பண்ணுறவங்களுக்கு தமிழ் சொல்லிடுறேன். ஒரு ப்ரெசன்டேஷனே இருக்கு, அதிலே பண்ணிடுறேன். Okay, I am going to screen share a Tamil presentation. இப்போ நம்ம பேசுறத பூரா முழுசும் ஒரு தமிழில் அழகாக வச்சுருக்குங்க. ஃபார் ப்ரிசைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தமிழ் பீப்புள், ஐ எம் கோயிங் டு டெலிவர் திஸ் இன் தமிழ். குவிக் கோ த்ரூ, தென் வில் கோ ஃபார் presentation. Usually I will try to avoid bilingual, but presentation. ஸோ இளந்தோறும் இயற்கை உரம், இதில் முக்கியமாக இது வந்து ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி முத்துக்குமார் மற்றும் ராமநாராயணன் ஐயாவோட சேர்ந்து நான் இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணும்போது அது பண்ணது. இதில் நாங்கள் யாருன்றது இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருப்போம். கோவை வடவழியில ஒரு குடியிருப்போர் நல சங்கம்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த குடியிருப்பு நல சம்மேளனம்னு சொல்லிட்டு ஃபெடரேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஃபெடரேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு அங்கமாக தான் ஆரம்பித்தோம். வடவெளியில் தூய்மை திட்டம் பற்றி ஆசைப்பட்டோம், அதனால இந்த முறையில் பண்ணோம். முக்கியமாக இதை வந்து அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்காக தான் ஆரம்பித்தோம். ஆனால் இப்போ எல்லா இடத்துக்கும் இது நல்ல வழியாக வந்துட்டு இருக்குங்க. இப்போ நம்ம சொன்னதை பூரா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வேகமாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, வீடுகளில் சேகரிக்கிற எல்லா காய்கறியும் 90லேருந்து 95% வெறும் நீரால் ஆனது. இந்த நீரால் ஆனதை வந்து நாம வந்து குப்பையா மாத்தினா நல்லது, மாநகராட்சி வந்து நல்லபடியான வேற நல்ல வேலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக அது பண்ணோம். வீட்டிலேயே கிடைக்கிற காய்கறிகள், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நாம வந்து எருவாக்க போறோம். அதுலயே நம்ம வந்து காய்கறி உருவாக்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ அதுல வீணாகிறத வச்சு நம்ம வந்து திருப்பி காய்கறியை உற்பத்தி பண்ணலான்றது தான் இயற்கை உரத்தின் பலன்கள். இப்ப நம்ம வாங்குற காய்கறி எது வாங்கினாலும் அதுல வந்து கண்டிப்பா பூச்சி மருந்து இருக்கும், இல்லாட்டினா வேதியியல் உரங்கள் சேர்ந்திருக்கும். அது வந்து சுவையும் குறையும். இதுல நம்ம பண்றதுல வந்து நமக்கு எல்லாமே கூடுங்க, உடல் நலம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றது முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நகரின் தூய்மைக்கு நம்மளான உதவி வந்து இது என்ன, நான் போடுற ஒரு குப்பை கைப்பிடி வாளி தான் வீணா போயிடுதான்னு நினைக்கவே கூடாது. ஒருத்தவங்களும் பண்றதுல அத்தியாவசியமா பண்ண வேண்டியது இது. கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி தோட்டம் இருக்கும், அதனால இதை பத்தி யாரும் கண்டுக்க தேவையில்லை. தானா கொண்டு போய் அந்த பூச்சி, எரு, நாய் எல்லாரும் வந்து கிண்டி அதை சரி பண்ணிடுவாங்க. ஆனா நகரங்கள்ல அது வந்து பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா சதுர அடி கூட நிலம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். இதை வந்து நாங்க பரிந்துரைக்கிற முறை வந்து 3 முறையா பண்றோம். குழி முறை, தோட்டம் இருக்கிறவங்க குழி முறையில பண்ணலாம். தொட்டி முறை, அதை தான் நம்ம விளக்கமா இப்ப பார்க்க போறோம். இந்த குழியும் தொட்டியும் சேர்ந்து இருக்கிற முறையில பாத்தீங்கன்னா
இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தரைத்தளத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும் பண்ணக்கூடியது. அதனால 3 முறையா நாங்க பரிந்துரைக்கிறோம். இதுல வந்து என்ன சிக்கல் இல்லாததுன்னு சொன்னா, எலி, கருப்பாம்பூச்சி, காட்டுப்பன்றி, நாங்கெல்லாம் கோவையில பாத்தீங்கன்னா காட்டுப்பன்றிகள் அதிகம். அதெல்லாம் வந்து எதுவும் சீண்டி பார்க்காது. நான் வீட்டுக்குள்ளேயே முடிச்சுட்டு போறதுனால குருவி, அணிலோ வந்து சேதப்படுத்துறது எதுவுமே இருக்காது. அப்போ எடுக்கிற எல்லாத்தையுமே நாம உரமாக்கலான்றது தான் வந்து. இது எப்படி ஆரம்பிக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன இடம் இருந்தா போறோம். ஒரு 2க்கு 2 சதுர அடி பால்கனில இருந்தா போதும். அடுக்குமாடிக்கு ரொம்ப ஏற்றது. காற்றோட்டம்ல ஒரு குழி இடம் வந்து ரொம்ப காற்றோட்டம் உள்ள இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. என்னென்னலாம் தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தொட்டி இப்ப காமிச்சோம். தோட்டத்து மண் மணலா இருக்கக்கூடாது. ஆனா தோட்ட மண்ணா இருக்கலாம். தொழு உரம், மண்புழம் சிறந்தது. இதுல வந்து நுண்ணுயிர் கலவைன்னு நாங்க பண்றது வந்து அசிட்டோபாக்டர், மினரலைசர், பாஸ்போபாக்டீரியா. இதை வந்து ஒரு சின்ன பாக்கெட்ல வச்சு நாங்க கொடுக்குறோம். அதுலயும் வந்து செய்யலாம். அதெல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு கிழிஞ்ச போன செய்தித்தாள் இல்ல தேவையான மற்ற பொருட்கள்லாம் வச்சு நம்ம முதல் நாள் ஆரம்பிக்கலாம். எப்படின்றத சொல்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, தினசரி காய்கறி எதுல வருதோ அதை வெட்டி அளவு எடுத்துட்டு நம்ம தொட்டி மாதிரி எடுத்துட்டு அதுல வந்து முதல்ல ஒரு கைப்பிடி இதர் அந்த 3 ஐட்டத்துல ஒரு ஐட்டத்தை போட்டுட்டு அது மேல காய்கறி கழுவி போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல காமிச்சிருக்கிற மாதிரி காய்கறி கழிவுகள் எதை போட்டுட்டு அது மேல வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மரத்தூள், அப்படி இல்லாட்டினாக்கா தென்னை நார் கழிவோட சக்கை அதை பத்தியும் போட்டுடலாம். அப்போ இந்த வேலையை வந்து உண்மையில நீங்க செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது. நான் இப்போ செயல் விளக்கம் காமிச்சுன்னா உங்களுக்கு 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன். அதுக்கு உண்டான அடிப்படை தேவைகள் செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாதது தான் நம்ம வந்து 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரமா கத்துக்க போறோம். வேஸ்ட் டீகம்போசர் இல்லாது நம்ம கரையான் பூச்சி இருக்கு இல்லையா, கரையான் பூச்சியோட கூழ் அதை அரைச்சி போட்டு நம்ம பண்ணோம்னா ஒரு அளவுக்கு ஒரு வெள்ளை தண்ணியில போட்டோம்னா எல்லா பாக்டீரியாமே வளர்ந்துருங்க. அந்த தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சமா ஊத்திட்டோம்னா கொஞ்சம் வேகமாகவும் வளர்ச்சி அடையும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு குச்சியோ ஏதாச்சும் ஒரு கரண்டியோ எடுத்துக்கிட்டு 3 நாளுக்கு ஒரு முறை இது கலந்துட்டே வந்தோம்னாக்கா அதுல வந்து இந்த மக்கிற தன்மை கொஞ்சம் வேகமா இருக்கும். ஏரேஷன் நல்லா இருக்கும். அது கொஞ்சம் குறையும். அப்ப மண்புழு உரம் போட்டிருந்தோம்னா சில சமயம் மண்புழுக்கள் அதிலே வர ஆரம்பிக்கும். அதனால வந்து கலக்காமலும் இதை பராமரிக்கலாம், தப்பு இல்லை. எல்லா காய்கறியும் போடலாம். தோல், காம்பு எல்லாத்தையுமே, மலர் இலைக்கழிவுகள் எல்லாமே போடலாம். உலர்ந்த உணவு வகைகள்னா மிக்சர் இந்த மாதிரிலாம் போடுறதா கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டா நல்லது. ஏன்னா எண்ணெய் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா. பழத்தோல்கள் எது வேணா இருக்கலாம், முட்டையோடு எது வேணா இருக்கலாம். நம்ம தவிர்க்க வேண்டியது என்னென்னதுன்னா, சமைத்த உணவு ஒரு 10% வரைக்கும் ஓகே. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா நம்ம சிக்கலா இருக்கும். சின்ன சின்னதா நறுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளும் சீக்கிரமாவே மெட்டிவிடும். நீர் மிகுந்த தக்காளி, தர்பூசணி, பப்பாளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதிகம் போடாதீங்க. அதாவது ஒரு தோல் மட்டும் போட்டா ஒரு நாள் போட்டா பரவாயில்ல. தினமும் அதே விலை கம்மியா இருக்குன்னு ஒரு தர்பூசணி தூக்கிக்குள்ள போட்டோம்னா வாடை வரும், பூச்சி வரும். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தவிர்க்க வேண்டியது இருக்கும். அப்புறம் வலிமையானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குச்சிகள். இப்பதான் சொன்ன கருவேப்பிலை குச்சி இருக்கக்கூடாது, எலும்புகள் இருக்கக்கூடாது, மாமிச கழிவுகள் எது இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். வாழை, தென்னை ஐட்டத்துல தேங்காய் பூ, திருவண்ண பூ இல்லாட்டினா அதுல இருந்து தேங்காய் பால் எடுத்த சக்கை தவிர வாழைப்பழமோ அது தோல் தவிர மற்ற எந்த பொருளும் சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அதுல எல்லாம் நார் சத்து அதிகமா இருக்கும். அப்ப நீரானாலும் நாரானாலும் அப்புறம் கடினமான பொருள், இந்த 3 பொருட்கள் எது இருந்தாலும் கொஞ்சமா பயன்படுத்துங்க. ஆரம்பத்துல நிறைய பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சோதனை பண்ண வேண்டியது. சிக்கல்கள்னு சொல்றது வந்து வாடை வரும்னு சொல்றது லைட்டா மேல வருங்க வாசம். ஆனா வந்து பழக அது சரியா போயிடும். அந்த இது வந்து ஒரு வாடையாவே தெரியாது. அடுத்து புழுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நீர் சரியா பராமரிச்சா அந்த அளவு புழுக்கள் வரவே வராது. இப்ப படத்துல பாக்குறது வந்து இல்லந்தோறும் இயற்கை உரம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒருத்தவங்க புழு வந்துடுச்சு என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இது வந்து என்னன்னா அப்போ அந்த பார்த்ததுல தெரிஞ்சு நீர் அதிகமா இருந்துச்சு. நீர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளாக் சோல்ஜர் பிளைன் இதுல போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, அது அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற ஹவுஸ் பிளைன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஈக்கள், அது போய் முட்டை இட்டுட்டு வந்துடும். அந்த முட்டை இட்டுட்டு வந்த பிறகு அந்த புழுக்கள் அந்த மூலம் இருக்கும். அது ஆரம்பத்துல அருவருப்பா இருக்கும். இப்பெல்லாம் கையில பிடிச்சி விளையாடுற அளவுக்கு பழகிட்டு நாங்கெல்லாம். ஆனா வந்து இவங்களும் வந்து இந்த மட்கும் தன்மையை கொஞ்சம் வேகப்படுத்துறவங்க தான்.
அதை வந்து அதுக்குள்ளேயே பராமரிக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப அருமையா வேலை செய்வாங்க. ஒன்ஸ் வெளியே வரும்போது தான் சிக்கல் அதிகமாகும். அந்த மாதிரி நேரத்துல நாங்க என்ன சொல்லுவோம், படத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் திருப்பி டெமோல காமிக்கிறேன், என்ன பாருங்க. இந்த பாக்கெட்ல இருக்கிற மாதிரி வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ஒரு 40 ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ இருக்கும். இதுல ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து தூவிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பூச்சிகள் குறைஞ்சிடும். அதிகமா வேப்பம் புண்ணாக்கும் போடக்கூடாது, அதனாலதான் அது நுண்ணுயிரையும் சாகடிச்சிடும். அதனால அது அதிகம் பயன்படுத்துறது. இப்ப புழுக்கள் அதிகமாச்சுன்னா ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. நிறைய பேர் இதை ஆரம்பிக்கிறவங்க பாதியிலே விடுறதுக்கு ஒரே காரணம் புழுக்கள் அதிகமாயிடுறதுதான். நாங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க, முடியலன்னா ஒரு குழி தோண்டி மூடிட்டு திருப்பி முதல்ல இருந்து ஆரம்பிங்க அப்படின்னு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். அது ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை. சில சமயம் மாடியில கொஞ்சம் உலர்த்திட்டு, செய்தித்தாளில் உலர்த்திட்டு திருப்பி காக்கா குருவி எறும்பு வந்து அந்த புழுலாம் எடுத்துட்டு போனோம்னா திருப்பி போட்டு திரும்பி ஆரம்பிக்கலாம். ரொம்ப அதை வந்து புனிதமா நினைக்கிறவங்க அப்படியும் செய்யறவங்க இருக்காங்க, தூக்கி போடுறதுக்கு விருப்பப்படாம. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு இதை சேர்ந்ததை வந்து 90% அல்லது 3/4 நிறைஞ்ச உடனே இன்னொரு குழிக்கு மாத்துறதோ இல்லாட்டினா இன்னொரு தொட்டிக்கு மாத்துறதோ இன்னொரு வாளியில மாத்துறதோ நம்ம பண்ணிக்கலாம். இவ்வாறாக நம்ம பண்றது வந்து ஒரு மாதம் வச்சு ஒரு நேரத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா மாதம் ஒரு தொட்டி நமக்கு எரு கிடைக்கும். இந்த எரு உண்ணது வந்து ரொம்ப பலனுள்ளது. இதை வந்து விற்பனைக்கு நாமெல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. அது அந்த அளவுக்கு உதவுந்தது இல்லை. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ். நம்ம வீட்டிலேயே நாமளே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காஃபி ப்ரௌன்ஸ் இல்ல காஃபி தூள் அளவுக்கு பொடித்த உரம்ன்றதுனால நாம அதை தூக்கி கொடுக்கறதோ ஏதோ பண்ணக்கூடாது. இதை செயற்கை மண்ணா பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாமே பயிரிடலாம் காய்கறி. இதுல என்ன மிகப்பெரிய பலன்னா மண்ணில் கூட வந்து நூற்புழுக்கள் சேர்ந்து வந்துடும். நம்ம வீட்டுல இருந்து சேர்ந்த இந்த பொருள் நூற்புழுக்கள் இருக்கா. நூற்புழுக்கள் வந்து பூமியில இருக்கும், சின்னதா புழுக்கா மைக்ரோஸ்கோப் அளவுல தான் இருக்கும். அது சில காய்கறிகளை பாதிக்கும். அப்போ நம்ம செய்யற இந்த செயற்கை மண் மிகச்சிறந்த உணவு செடிக்கு. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மண் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மண்ணில் வந்து 0.05 0.5% கம்மியா தான் வந்து கார்பன் இருக்குதுங்க. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா 2-5% வரைக்கும் கார்பன் இருக்கு. இந்த கார்பன் அதிகமாக்குனாலே போதும், நுண்ணுயிர்கள்லாம் சேர்ந்து வளரும், பாக்டீரியாக்கள் விருத்தி அடையும், நைட்ரஜன் சத்து கிரகிக்கும். அப்போ செடிகள் நல்லா வளமா வரும். இப்படியாக நம்ம சேர்ந்த இதுல வந்து காய்கறி பயிரினா ரொம்ப பலன் கிடைக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா படத்துல கொஞ்சம் பப்பாளி தோல் போட்டிருக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு பழம் தோல்லாம் பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வெங்காயத்தோல் போடலாம். கோஸு கேரட் போட்டிருக்காங்க, அது பரவாயில்ல. கீரையோட காம்புகள் தாராளமா போடலாம், முட்டை ஓடுகள் போடலாம். இதெல்லாம் வந்து பொதுவா கிடைக்கிற காய்கறி கழிவுகள் போடுறதுல தப்பு இல்லை. சிலது தவிர்க்க வேண்டியது இருக்குங்க, இந்த படத்துலயும் இருக்கு. கேரட் முதல் படத்துல உள்ளது போடலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பீர்க்கங்காய் தோல் அதை போடலாம். இந்த தென்னையில பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் படத்துல காமிச்ச மாதிரி இன்னொன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க, வாழைப்பூவும் வந்து ரொம்ப இது கிடையாது, அப்போ தவிர்க்க வேண்டியது. இந்த மற்றபடி 4 மூலையிலும் உள்ள எல்லாமே வந்து சேர்க்கக்கூடியதுதான். அப்போ இதுல இருந்து எப்படி காய்கறிகள் வரலாம்? இது வந்து நாங்க எடுத்த படமே இல்லை, எங்க வீட்லயே எடுத்ததும் இல்லை. எங்க இல்லந்தோறும் இயற்கை குரூப்ல மக்கள் தினமும் காய்கறியா பழிச்சு அதை படம் எடுத்து போடுவாங்க. அதனுடைய படங்கள் தான் இது. பூக்கள் எல்லாத்துக்குமே நாம வந்து நேரடியா பண்ணலாம். அப்போ ஒரு இதுவும் இந்த மாதிரி காய்கறியா சேர்த்து நாம பண்ணோம்னா நிறைய உற்பத்தி, அதாவது ஒரு காய், ஒரு கனி, ஒரு தழை வீட்டுல இருந்து உற்பத்தி பண்ணாக்கா அதனுடைய சுவையே தனி. அது பண்ணோம்னா நல்லது. இதே மாதிரி காய்கறிகள் படங்களோட அழகான அணிவகுப்பு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எடுக்கிற உரங்கள் பாருங்க, வீட்டுக்கு வீடு ஒரு மாதிரி பண்ணிருக்கிறாங்க. இது ஒரு தொட்டி, அது வெள்ளை கலர்ல ஒரு தொட்டி, நீலம்ல ஒண்ணு, பச்சையில ஒண்ணு, வெள்ளையில ஒண்ணு. பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வீடு ஒவ்வொருத்தங்க பண்ணதோட படங்கள். இதே போல நீங்களும் பண்ணணும்ன்றதுதான் நான் இப்ப வந்து பரிந்துரைக்கிறது. இப்போ இதை எப்படி உற்பத்தி பண்ணலாம்? இந்த வேஸ்ட் டிகம்போசர்னு பாத்தீங்கன்னா வெல்லம், தண்ணி வச்சிருக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் வெல்லம், 1 லிட்டர் தண்ணி. இந்த வேஸ்ட் டிகம்போசர்ல இருந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து போட்டீங்கன்னா அது வந்துடும். வேஸ்ட் டிகம்போசர் பத்தி நீங்க வாட்ஸ்அப்லயோ இந்த யூடியூப்லயே பாத்தீங்கன்னா 100கணக்கான வீடியோக்கள் இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஊக்கி, அதாவது செடிக்கு தெளிக்கலாம், தரைக்கும் ஊத்தலாம், அந்த அளவுக்கு வேகமா போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து நாங்க நிகழ்வுகள் இதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா இது போல ஸ்டால், கல்லூரிகள், அப்புறம் நேரடி பயிற்சிகள், அப்புறம் குடியிருப்போர் நல சங்கம், பள்ளிக்கூட மாணவர்கள், மாணவிகள், கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போய் இந்த மாதிரி இந்த முறையை சொல்லி கொடுத்துட்டு வரோம். அதுல ஒரு அங்கமா தான் நம்ம ரோட்ராக்ட் வந்து
இந்த COVID-19 பிரச்சனை அப்போ இந்த போல ஒரு நிகழ்வா கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுபடி இங்க வந்தோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து அப்புறம் பொது இடத்துல கூட ஒரு சில தன்னார்வ நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி தொட்டி எடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ரீஜனல் சயின்ஸ் சென்டர்ல கூட இருக்கு. ஓசை நிகழ்வு போல பல நிகழ்வுகள்ல போயிட்டு நாங்க இதை பத்தி சொல்லிட்டு வரோம். செய்தித்தாள்லயும் நிறைய நேரம் நம்மளை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. மித்த மகிழ்ச்சி. இதே போல நம்ம வரப்போகிறேன்னு அவையார் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நாம நம்ம காய்கறியை நிறுத்தி இது போல உரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா மிகப்பெரிய பலன் வரும். இது படத்துல பார்த்துருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த நிகழ்வு இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணவங்க. செல்வராஜ் பேரு மறந்துட்டேன், இப்போ ஞாபகம் வந்துடுச்சு. எல்லாருமே இல்லந்தோறும் இயற்கை உரமோட குழுவினர். இதுல விஜயராகவன் சார் படம் போடல, அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு, இன்னைக்கு படம் போட முடியல. எவ்வளவுதாங்க. நான் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஒரு வீடியோவா காமிச்சிடுறேன். அந்த உரம் செயற்கைகள் போட்டோம், அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் நாம பார்த்தாச்சு. இப்போ இது வரைக்கும் நாம ஒரு பயிற்சி முடிச்சுட்டு நாம திரும்பி வந்துடலாங்க. நான் நிறுத்திடுறேன் இதோட ஸ்டாப் ஷேரிங். ஓகே, இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு தொட்டியில இருந்து எப்படி நாம ஆரம்பிக்கணும், எப்படி பண்ணணும்ன்றத நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தொட்டி இருக்கு. இந்த தொட்டியில நாம எப்படி பண்ண போறோம்ன்றத பத்தி சொல்ல போறேன். இப்போ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்ற இந்த எளிய முறையில என்ன பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி தொட்டி எடுத்துக்கிறோம். இதுல ஃபுல்லா வெறும் தொட்டியா இருந்தா நல்லது. கொஞ்சம் நீரா இருக்கு, அதை எடுத்துறேங்க. இது போல தொட்டி எடுத்துக்கும். தொட்டியில நம்ம முதல்ல சேர்க்க வேண்டியது கொஞ்சம் மண் அல்லது தோட்டத்துல இருக்கிற எருவோ எதுவோ. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது மண்ணுன்னு எடுத்துங்க. இது ஒரு 2-3 கைப்பிடி இதுல சேர்த்தணும். இப்படி சேர்த்துட்டு இதுல என்ன பண்ண போறோம், காய்கறி கழிவுகள் எது இருந்தாலும் அது மேல இப்படி காய்கறி கழிவு அது மேல போட்டுரும். போட்டுட்டு அது மேல இப்போ இந்த இடத்துல பிரவுன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தென்னை நார் கழிவு இருக்கு. இதை இப்படி தூக்கிறோம். இது முதல் நாள். மறுநாள் திரும்பி நான் காய்கறி அதே மாதிரியே போட்டுடலாம். உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வெங்காயம் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன். இதனுடைய காய்கறி கழிவுகள். மறுநாளும் பிரவுன்ஸ் போடலாம். அப்போ மறுநாள் திரும்பி ஒரு காய்கறி கழிவு போடலாம், அது மேல பிரவுன்ஸ் போடலாம். இதெல்லாம் துண்டு துண்டா வெட்டன்னு தான் நினைச்சுக்கங்க. ஒரு 2-3 நாளுக்கு இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு நான் என்ன செய்யறேன், இது போல வேஸ்ட் டீகாம்போசர் இருக்கு இல்லையா, இதுல ஒரு சொல்யூஷன் கொஞ்சம் இப்போ தெளிச்சிடறோம். இது நுண்ணுயிர் நிறைய இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், இதுல நல்லா வேகமா நுண்ணுயிர்கள் வளரும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு இல்ல 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை இதை குச்சியால கலக்கிறோம். அப்ப இது மாதிரி கலக்கிட்டே வர வர என்ன ஆகும், இது ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நிரம்பின பிறகு என்ன பண்றோம், இது மேல 1 இன்ச் 2 இன்ச் மண் வச்சுட்டு அதோட மூடிட்டு இது ஒரு மூடி போட்டு டெய்லி மூடிடும்.
இதை வச்சுட்டு எடுத்து ஓரம் வச்சுட்டோம்னா இன்னொரு பின் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது நாம வந்து பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 பின் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பா இருக்கும். இதை வந்து ஒரு பின் க்யூரிங் அப்போ இன்னொரு பின்ல நம்ம காய்கறி கலெக்ட் பண்ணலாம். அது போல செஞ்சுக்கலாம். இது வந்து 2 பின் மெத்தட். இதை வந்து நாங்க கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி இதை வந்து உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பூச்சிகள் வரலாம், இல்ல தண்ணி வடியலாம். கீழே தண்ணி வைக்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி பெரிய தட்டு எடுத்து இந்த பெரிய தட்டை அது மேல வச்சுட்டோம்னா அப்ப நீர் வந்து கொஞ்சம் இதுல தேங்கி நிற்கும். இந்த நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஒரு டேப் போட்டு கலெக்ட் பண்றோம். அது அடுத்த மெத்தட்ல சொல்லிடுறேன். டூ இட் யுவர் செல்ஃப்ன்றதுனால நான் அது சொல்லல. இதுல இருந்து கிடைக்கிற இந்த ரசாயனம் மாதிரி இருக்கிற இந்த கெமிக்கல் மாதிரி இருக்கிற இந்த சொல்யூஷன் வந்து டானிக் மாதிரி. இது வந்து செடிக்கு ஊட்டலாம், அப்புறம் மலர் செடிகளுக்கெல்லாம் தெளிக்கலாம். கீரை, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினாக்கெல்லாம் வந்து தரையில ஊற்றணும். ஆனா வந்து பூக்கள் எது இருந்தாலும் அதுல கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஸ்ப்ரேயர் போட்டு தெளிக்கலாங்க. இது வந்து இதுல இருந்து கிடைச்ச தண்ணி. இதை எப்படி நாம கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலான்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம், இது போல ஒரு இயற்கை உரம் பின் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பின் சாதா இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்த முறைதான். ஆனா இதுல சிறப்பு வந்து இந்த போல ஒரு தட்டு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம். தட்டு பாத்தீங்கன்னா இளந்தோறும் இயற்கை உரம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஒண்ணுக்குமாக மட்டும் நாங்க கொஞ்சம் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. இந்த தட்டை வந்து உள்ள வச்சுட்டு இதுல வந்து செய்தித்தாள் ஒண்ணு போடலாம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு செய்தித்தாள் இல்லை, அதுக்காக ஒரு வெள்ளைத்தாளே எடுத்துக்கிறேன். ஒரு வெள்ளைத்தாளை எடுத்து இந்த இடத்துல அப்படி போட்டோம்னா ஆரம்பத்துல கொட்டுறதுலாம் வந்து இதுல போய் படியாது. அப்புறம் இது கூட சேர வேண்டிய செயற்கைகள் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்ணை வந்து திருப்பி இதே போல தூக்கிட்டு காய்கறி போட்டுட்டு அது மேல திருப்பி ப்ரௌன்ஸ் போட்டுட்டு காய்கறி ப்ரௌன்ஸ் இதே போல சேர்ந்து அடிக்கிட்டே வர இது போல ஒரு பெரிய பின் நிறையறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 இருந்து 45 நாள் ஆகும் ஒரு வீடுல இருந்து வர்றதுக்கு. அப்பப்போ நமக்கு இதுல என்ன வசதிகள்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல சொன்ன மாதிரி நாம அந்த நுண்ணுயிர் கலவையும் அப்பப்போ ஒரு முறை சேர்க்கணும். இந்த மாதிரி சிஸ்டத்துல என்ன வசதினா ஒரு 3 நாளுக்கு ஒரு தடவை தண்ணி திறந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது போல ஒரு தண்ணி வரும். இந்த தண்ணி வந்து மிகப்பெரிய வாடையா இருக்காது. ஆனா வந்து இந்த தண்ணி வந்து உங்களுக்கு சத்தான தண்ணி. இதை வந்து நீங்க வந்து செடிகளுக்கு தெளிக்கலாம், செடிகளுக்கு ஊத்தலாம். அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைசேஷன் சொல்றான்னு வச்சுக்கலாம். யூ கேன் இம்ப்ரூவ் த சிஸ்டம் த்ரூ திஸ் டைப் ஆஃப் திங். இதை வந்து நாம பல முறையில எளிய முறையை ஆக்கிடலாம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க நண்பர்கள் ஒரு சிலர் இது போல தட்டு பாரி வச்சு இது மேல வச்சிருவாங்க. அப்போ இதுல தண்ணி ஊத்தி வச்சுட்டா கூட எறும்பு மற்றபடி கற்பாம்பூச்சி எல்லாம் எதுவும் தாண்டி போகாது. இது போல நம்ம பண்ண மிக எளிய முறையில உரம் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இருக்கிற இந்த குறுகிய நேரத்துல வேகமா என்னால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அதை சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஆராய்ச்சி பண்றோம். பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிறதுனால சின்னதா ஆராய்ச்சி பண்ணி இது போல செஞ்சு வச்சிருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா உரம் பாருங்க, இது வந்து 90 நாள் ஆன பின். 90 நாள் ஆன பிறகு இது போல அளவுக்கு இருக்குங்க. இந்த அளவுக்கு எரு வந்து இந்த அளவுல ஆரம்பிச்சது. 3/4 இருக்கும்போது மூடி வச்சேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆயிடுச்சு, அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருச்சு. இதே நாங்க விதவிதமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சாடஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வேற மாதிரி இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் நீர் அதிகமாயிடுச்சு. சில சமயம் சில இதுல பூச்சி வந்தது. நாங்க பண்ண ஒரு 10-15 மெத்தட்ல கூட நிறைய மாற்றங்கள். இப்போ இன்னொரு மெத்தட்ல நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இந்த தட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, இது போல தட்டு எடுத்துட்டு இந்த தட்டை வந்து தொலை போட்டுக்கலாம். தொலை போட்டுக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் இது போல தொட்டி இருந்துச்சுனாக்கா இதுல தான் ஆரம்பிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வெறும் தட்டா இருக்கும்போது இதுல வந்து களையம்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வாளி இல்ல குடம் வைக்கிறதுக்குலாம் அந்த களையம் வைப்பாங்க ஸ்டீல்ல. இது போல வச்சுட்டு இதுல தொலை போட்டுட்டு இது மேல வச்சு ஒட்டி கூட வச்சிடலாம். அப்போ இது நேரம் அமர்ந்ததுனால அப்போ இந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நிரப்பலாம். ஆனா இது கீழே தண்ணியோ நீரோ நிற்கும்.
அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டேப் மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கலாம். அது போலயும் செய்யலாம். இது போல பல மெத்தட் இதுல இருக்கு. நாம எது சுலபமா இருக்குதோ அது பண்ணிக்கலாம். நான் தேவைக்கு அதிகமாவே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க யாரும் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்டா இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க ஏதுவா இருக்கும். இதோடைக்கு நான் ஒரே முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி. Session open for questions. Hello, sir. வணக்கம் பிரபாகர் கனகராஜ். Okay. பிரபாகர் பிரபாகர் அப்புறம் பேசலாம் கனகராஜ். இல்ல நான் இது சப்ஜெக்ட்ல தான் இருக்கிறேன், லைன்ல தான். சாரி தேங்க்யூ. சொல்லுங்க. இப்பதான் நான் ஜாயின் ஆனேன், இப்பதான் பாக்குறேன். கடைசியா தான் ஜாயின் ஆனேன். சரி, கனெக்ட் ஆகுதான் டெஸ்ட் பண்ணேன். Rotaract people, I can come for questions. Sir, many of them are chat box questions. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, எதுவும் கேள்வி கேட்டாங்களா? சார் சாட் பாக்ஸ்ல வந்து நிறைய क्वेश्चंस வந்திருக்கு சார். இப்போ நீங்க கூட கேட்கலாம், நீங்களும் கேட்கலாம். சார், how often can we use the solution for plants அப்படினு கேக்குறாங்க சார். ஓகே, சொல்யூஷன்னா அந்த பிரவுன் கலர் சொல்யூஷன் வெளியில எடுக்கிறது, அந்த பிரவுன் கலர் சொல்யூஷன் எடுத்தேன் இல்லையா, அந்த சொல்யூஷன் அப்படிதானே? ஹலோ. எஸ் சார், எஸ் சார். அந்த பிரவுன் கலர் சொல்யூஷன் பத்தி கேக்குறாங்க. கேள்வி கேட்டது யாரும் அவங்க பேரை சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஹரி பிரசாத் சார். இப்ப பிரவுன் கலர் இந்த சொல்யூஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, லீச்சேட்னு சொல்லுவோம், இல்லாட்டினா வாஷ்னு சொல்லுவோம். வெர்மி கல்ச்சர்ல இது வந்து வெர்மி வாஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 1:10 டைல்யூஷன்ல செடிக்கு கீழே ஊத்தலாம், இல்ல 1:10 டைல்யூஷன்லயே கொஞ்சம் தெளிக்கலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் தெளிச்சா போதும். மழைக்கு அப்புறம் தெளிச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், ஏன்னா மழை வரைக்கும் அது வேலை செய்யும். இதுல ரிச் பாக்டீரியா இருக்கு, பில்லோஸ்பியர் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க. செடியை சுத்தி இருக்கிற பாக்டீரியா நம்ம கூட்டினாலே சில பயிர் ஊக்கிகள்லாம் அதுவே வேலை செய்யும், அது வந்து பலன் கொடுக்கும். அதனால வாரம் ஒரு தடவை கூட தெளிச்சா ரொம்ப பலன் கிடைக்கும். சார், பூண்டு தோல் போடலாங்களா? ஹலோ. Any other questions? Any organizers இந்த chat boxல இருக்கிறத நீங்க படிச்சீங்கன்னா நான் பதில் சொல்ல ஈஸியா இருக்கும். சார், பூண்டு தோல் போடலாம். பூண்டு தோல் போடலாமான்னு கேக்குறாங்க. You can even put the Illamthorum Iyarkai Uram group link in the chat box so that some people can join. Sir, பூண்டு தோல் போடலாமான்னு கேக்குறாங்க சார். Audio please. ஆடியோ உங்க குரல் கேட்கல. மைக் ஆன். கேக்குதுங்க சார். லோகேஷ் சார் கேக்குதுங்க சார். on the mic. You are in mute condition. Can I go to chat window? So I'll proceed the questions answers one by one. Malini Venkata Krishnan, can we add curry leaf stems by cutting into small pieces? அந்த அளவுக்கு வெட்டி போட்டாலும் அது வந்து சிக்கலா தாங்க இருக்கும். முதல் 2 நாள் நீங்க ஆர்வமா பண்ணுவீங்க, ஆனா போக போக அது பெரிய சிக்கலா இருக்கும். ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ். வில் டேக் 3 or 4 cycles டு டிகிரேட். அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா முதல் 2 முறையில பண்ணாதீங்க, ஒரு 2 மாசம் 2 சைக்கிள் போன பிறகு யூ கேன் ட்ரை பண்ணுங்க. சுசிலா குமாரவேல் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கிருத்திகா சுந்தர்ராஜ், how many days it will take to transform waste into manure approximately? You collect for 1 month, cure for another month. This is what we recommend. ஆனா உண்மையில நாங்க ரெடி பண்ணி
போற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டைம் எடுக்க போறதில்ல. உண்மையில பார்த்தீங்கன்னா 40-45 நாள் ஆகும் ஒரு பின் நிரம்ப. அப்போ 40-45 நாள் ஆகும் அது கியூரேஷன் ஆக. அப்போ 2 பின் வச்சுக்கிற மெத்தட்ல 40ல 45, அப்போ 60 70 நாள் 80 நாள்ன்றது ஆரம்பமா இருக்கும். Whether I am audible? Yes, sir. Whether I am audible? Yes, sir. You okay. Okay. Somebody else said that not audible. Okay. So next to this one, Muthu. Sir, do we need to keep the bin under shade only? Since we are trying plastic வந்து பார்த்தீங்கன்னா sun பட்டதுன்னா brittle ஆகி உடைஞ்சிரும். So this bin whichever we have recommended, this will stay for at least நாங்க வீட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 1.5 years ஒர்க் பண்றோம், நல்லா இருக்கும். சூரிய ஒளி படுற இடத்துல கொஞ்சம் brittle ஆகி உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. But still in that case, if you try to take a bin like this, இந்த மாதிரி distemperலாம் பார்த்தீங்கன்னா it will be sturdy. That's why I took a lot of time to explain, know the science techniques, non understanding how, do it yourself. அதான் பெஸ்ட். ஏன்னா இந்த பின் பார்த்தீங்கன்னா இதை வாங்கி நம்ம பண்ணோம்னா அவ்வளோ சிக்கனமா நம்ம செய்ய முடியாது. நம்ம வந்து கமர்ஷியலா போறப்போ ரொம்ப வயபிளா இருக்காது. நீங்க இளைஞர்கள் as a college students when you are at home, நீங்க இது மாதிரி முயற்சி பண்ணி சின்ன சின்ன முயற்சிகள் நீங்க பண்ணீங்கன்னா it will be very very useful. Why do you use fenugreek seeds? நல்ல கேள்வி, மாலினி வெங்கடகிருஷ்ணன். ஸோ fenugreek மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2 leaf ஸ்டேஜ்ல எடுத்து அரைச்சிக்கலாம், ஐ மீன் சமைச்சிக்கலாம். அதனால அது வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். நீங்க விதை தேடி எங்கேயுமே போக தேவையில்ல, வீட்லயே கிடைக்கும். வீட்டில் எந்த fenugreek எடுத்து போட்டாலும் முளைக்கும். அதனால எக்ஸாம்பிள், அதாவது நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் ஈரால இருக்கிறோம், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஈரால இருக்கிறோம். எவ்வளோ ஃபாஸ்டா எல்லாம் கிடைக்குதோ ஆசைப்படுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா fenugreek போட்ட ஒரே வாரத்துல 2 leaf ஸ்டேஜ் வந்துடும். எடுத்து தண்ணியில லைட்டா அலசிட்டு சப்பாத்தி வாட் எவர் நீங்க எதுல போடுறீங்களா, சலட் ஆக்கலாம், சப்பாத்தியில போடலாம். மைக்ரோ கிரீன்ஸ்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய தலைப்பு. நம்ம வந்து சலடா சாப்பிட்டோம்னா பச்சையா காய்கறி சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அப்போ fenugreek வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆனாலும் புதினா கொத்தமல்லினா ஒரு தடவை செடியா வாங்கி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் கொத்தமல்லி அப்புறம் இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா எது தழையா போடுறீங்களோ அதுல சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை எல்லாம் உங்களுக்கு பலன்னு மார்க்கெட்டுக்கு வருதுன்னா கண்டிப்பா அது வந்து பச்சையா இருக்கிறது கிடையாது. பச்சை சாயத்துல துவைச்சு கொடுப்பாங்க, இல்லாட்டினா ஒரு கெமிக்கல்ல துவைச்சு கொடுப்பாங்க. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம அந்த அளவுக்கு நாம உற்பத்தி பண்ணா கூட வராது. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான், சாயத்துல துவைச்சதுனால கெமிக்கல் வந்துடும். Should we mix the bin during the pure period also? Hariprasad, very nice question. So if you are filling the bin, fill it, forget it, shut it, forget it. Means ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம கலெக்ட் பண்றதை கலக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம். ஆனா இந்த பின் பண்ணி அடுத்த மாதம் வைக்கிறோம் இல்லையா, டியூரிங் கியூரிங் we don't need to mix anything. அப்படியே வச்சுட்டீங்கன்னா அது மேல இருந்து அது திருப்பி பையில அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போகும். கீழே போயிட்டு நின்று பேஸ்ல நிற்கும் போது நம்ம எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சலாம். either you can use it as a manure to existing plants, even use that media for producing some crops easily through cultivation itself. So the best demonstration we can do it is with the fenugreek seed. Okay. So sir, bin and pit method சொன்னீங்க. Thanks for the detailed step. We have tried earlier but took more time to decompose. Sort of fungus growth was in. Fungus is a very good thing for growth. Fungal will improve or fasten the manure making process. Don't worry, if you mix it, it will go off. If you are not mixing, probably the spores will be allergic to somebody else. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. கலக்கிட்டே இருந்து இது பாக்டீரியல் லோடு அதிகமா மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஃபங்கஸ் அந்த அளவுக்கு வளராது. நீங்க இந்த அட்ஜுவன்ட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, லைக் எய்தர் புளிச்ச மோர்லாம் சொல்றோம், அது வந்து கிளாசிக்கல். when we are already doing, go to the next level. அக்ரியில போனீங்கன்னா ஒரு 20 ரூபாய்க்கு 40 ரூபாய்க்கு பேக்கெட் கிடைக்கும். மெனியூர் அசிட்டோபாக்டர், பாஸ்போபாக்டீரியா, அந்த மாதிரி அது பண்ணலாம். இல்ல வீட்டுல கிடைக்கிற அந்த சாண தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதை கூட தெளிக்கலாம். அது வந்து வாடை வராது. நீங்க வெள்ளை தண்ணியில போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளசன்ட் ஸ்மெல் அப்படிதான் வரும். ஸோ தேர் யூ கேன் ட்ரை டு ஆட் மோர், இட் வில் ட்ரை டு ஃபாஸ்டன் இட். ஒரு 10 பாக்டீரியா 100 பாக்டீரியால பண்றத 1 கோடி 10 கோடி பாக்டீரியால பண்ண போறோம். அப்போ வேகமா நடக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கலியா பச்சைப்பன் லைக் இட் வில் பி வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் டு
grow. Can we use garlic peels? Yes. Onion, garlic peels? Yes. Some of the recommendations in YouTube also say don't use it. But in 1 or 2 or daily நம்ம யூசேஜில் நம்ம பூண்டுனா பூண்டு எப்போதும் 1 கிலோ ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்த போகிறதில்ல. ஹார்ட்லி 2 or 3 ஈவன் பல்ப்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. தாராளமாக அந்த விதைய கார்லிக் பீல்ஸ் பண்ணலாம். Can we mix them? My level as asked. Can we mix them after closing them during manure period? So already I have told Malini, Pachiappan Ketaman, no need for mixing after this. Even if you are mixing, nothing wrong, but try to reduce your work. Even there are some technology where people are trying to use it, use a mixie grinder. Mixie la pota vetti kodakona aaki uthalamanranga. Yes, we can do, but considering the energy and other things, we say no. ஆனாலும் ஒரு மிக்சியை கழுவு போகும்போது பழைய காய்கறி எடுத்து போட்டு ஒரு ஓட்டி பண்ணீங்கன்னாக்கா will be getting a very fast manure so easily. ஸோ குழிமுறை பத்தி கேட்டிருக்காங்க கிரிவாசன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிட்டு எடுத்துக்கிறோம். அந்த பிட்ல வந்து காய்கறி கழிவு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து எதுவுமே கண்டுக்க போறதில்ல. ஒருவேளை நீங்க பாசன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுல எல்லாம் கலக்கிறதுலாம் கிடையாது. இயற்கையிலேயே இருக்கிற மண்புழுவும் அந்த பாக்டீரியாவுமே அதை பார்த்துக்கும். அப்போ நீங்க வந்து வேஸ்ட் டீகம்போசரை கொஞ்சம் தெளிச்சிட்டிங்கனாக்கா கொஞ்சம் வேகமா நடக்கும். அப்போ குழியில என்ன பிரச்சனைனா ஒருவேளை எலி வரலாம், காட்டுப்பன்றி வரலாம், அணில் கூட வந்து தோண்டி போட்டு போயிடும். அப்ப நம்ம எடுக்கிற பெருமுயற்சி பாதிப்பா நின்றோம். அதனால வந்து குழிமுறை நாட் ஏ வெரி எக்ஸலன்ட் திங் ஃபார் சிட்டி டுவெல்லர்ஸ். அப்புறம் மாலினி வெங்கடகிருஷ்ணன், ஆஃப்டர் தட் can we mix with normal soil? Yes, very well you can do it Malini. நம்ம மிக்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற பிளான்ட்ஸ்னா கொஞ்சம் நான் என்ன செய்வேன், இந்த மாதிரி பாட்டிலோ இல்லாட்டினாக்கா இந்த மாதிரி பாட்டில் எடுத்து இது மாதிரி வெட்டிக்குவோம். இந்த மாதிரி பாட்டில் வெட்டிட்டு சாயில்ல போட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி விட்டோம்னா இந்த அளவு சாயில் வெளியே வந்துடும். இந்த சாயில வச்சு இப்படி ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு கையில வந்துடும். அந்த இடத்துல மெனியூர் கொட்டிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் பி a very rich nutrient supplement. தொட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெனியூர் போட்டு பண்ணோம்னா தொட்டி ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிரும். அந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி சாயில் வச்சு அதை எடுத்துட்டு இந்த மெனியூர் வச்சு போடலாம். இல்லாட்டினா இந்த மாதிரி கிடைக்கிற சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை ஊத்தி விட்டோம்னா ஏற்கனவே இருக்கிற மலடா இருக்கிற சாயிலும் வந்து மெனியூர் ரீச் ஆகி நல்ல ஒரு நியூட்ரியன்ட் வந்து they will try to grow better. So ஈஸ்வர் குமார், what is pitch and bin method? காம்பினேஷன் அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. ஏன்னா கியூரிங் வந்து பண்றதுக்கு சில பேர் பால்கனில வந்து ரெண்டு பின் வைக்க கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போ பிட்டுல போய் பின்னுல கொட்டிட்டு திரும்பி வந்துட வேண்டியதுதான். so easy, like having two buckets, it is a very big burden. You can do it, but what I would say, பக்கெட் மேல பக்கெட் வச்சுக்கலாம். இது ஒரு பின்னு வச்சுக்கங்களேன், இது மேல ஒரு பின் இப்படி வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா பக்கெட் மேல பக்கெட் ரொம்ப ஈஸி. பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற டெமோல ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இது, செகண்ட் மந்த் இது மேல வச்சுட்டோம்னா பெர்ஃபெக்டா சீட் ஆயிடும். அப்போ நமக்கு ஏரியாவும் ஈஸியா கிடைக்கும், ஒரு ஸ்கூல் மேல வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இட்ஸ் a very nice method if you are trying to use it in bin by bin method. Hello. So Yoga has asked a question. How far this will be effective when we are implementing this in direct land? Very good. But direct land க்கு நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுலாம் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா direct land like farmingலாம் நீங்க பண்றீங்கனாக்கா you have to invest tons and tons of organic matter. So it is more useful to make use of it in a garden where in a small area at a reachable level we are going to collect some vegetables or something like that. So don't worry, it is high value if you are trying to use it in a home garden. Agriculture purpose very well you can use it, no doubt at all. Thank you. So Vijay Raghavan sir has asked, importance should be given in maintenance of moisture or moisture management. So moisture or moisture management, so I would say நீங்க அந்த வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேஸ்ட் வந்து இப்படி கையில பிடிச்சி நீங்க பண்றீங்கன்னா கை ஈரமாகணும், தண்ணி சொட்டக்கூடாது. தட் இஸ் த பெஸ்ட் மாய்ஸ்சர். நம்ம வீட்டுல இருந்தே போன காய்கறிகள் தான், அதை வந்து நீங்க கையில படாம இருக்கணும்னா கவலைப்படவே தேவையில்ல. பாக்டீரியா, none of the bacteria is harmful. Even you can eat the bacteria, no problem.
even washing just with soap or plain water is efficient. So in that way, it is not going to harm, but try to maintain a moisture so that you can ensure there is balance. First time பண்றவங்கலாம் என்ன பண்ணுங்க, இந்த காயர் பித் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, காயர் பித் பவுடர் ஆர் சாடஸ்ட் பவுடர் 1:2 போடுங்க. ஒரு கை காய்கறி போட்டோம்னா சாடஸ்டோட பவுடர் வந்து 2 times போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாய்ஸ்சர் பேலன்ஸ் ஆகிட்டே வரும். ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் முடிஞ்ச பிறகு then you can try to reduce the volume slowly 1:1 like that. So ultimately browns, இந்த browns ன்னு சொல்ற இந்த sawdust or fire pith வந்து it will try to add more of volume, but still moisture maintenance க்கு aeration க்கு will be the best. Instead of stacking vegetable alone, it will become அழுகி போய் ரொம்ப பிரச்சனை வந்துடும், பூச்சிலாம் கூட வந்துடும். So we should avoid it, Raghavan. One more question. If you come across problem during the process, you can discard and start fresh one. Yes, that should be an answer. Sorry. Sir has given answer, I believe. Shall we spray water into the bin after 3 days along with browns? Don't add. Whatever the vegetable squeezed water is there, that is very much sufficient for moisture balance. It's very easier. So we have given all the protocols through 3 or 4 videos, PowerPoint slide shows, and it is available in our Facebook and also WhatsApp group. Those people who are very much keen, take this as a small platform to learn things. Then we will try to enrich in the subsequent method, because all cannot be dumped in 1 hour. So already I am running excess time, I believe. Okay, so questions. So Amrita Varshini, shall we spray water? Okay, done. Janathanan Bhagyalakshmi, so I have collected bin nearly 40 days. Shall I transfer to earth? Yes, we can do. Suppose if you are collecting a precious thing, take a pit, dump it, close it. Don't worry. If it is a tree crop or something, it will be very much degraded. And if at all we are trying to make it as a say earth pit for raising seedlings, that will be very good in such case. So that is very much possible. Which do goose, curd or idli better? So I would recommend idli better first, or curd from the household. But if it is a commercial one, don't hesitate to purchase this waste decomposer. This is very, very easy one. And some are available in Vadavali itself. If you try to post something in the Ilamdorum Mercurum group, there are some well-wishers, they will try to source you and then give you. It's very easy. The issue here is they'll ask you to purchase in bulk of 10 or 15, you know, commercial, to post 20 rupee material, it will take more than that. So I recommend waste decomposer. If you are willing to manage from the home, can be either curd or idli batter. So in that case, idli batter best, because it's rich in carbohydrates. Curd will be like lactobacilli, not contributing much for your manure making. Can we use coco peat as browns? Yes, certainly you can use coco peat. That is the best, I say. And on par with that, the sawdust also does well. Sawdust powder வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்லயே நிறைய கிடைக்கும். இன்னைக்கு ஊர்லயே உள்ள சாமில்ல கிடைக்கும். So it is available. Prabhakar sir. Hello. Vijayaraghavan sir has given a lot of answers. I am very happy. Like organizers, can you copy this chat window and then keep it as a memoir like that? If you share with me, I'll be very happy. And can we add dried neem leaves as browns? Yes, we tried in the earlier phase, but dried leaves don't add plenty. Don't consider that alone and then try to add, because bitterness will try to avoid bacterial growth. You know, neem is a very good insecticide, bactericide like that. So they will try to avoid. But adding in small number, not a big deal. Don't completely depend on neem leaves alone. That is what. So, Krishnan sir, Deepa, where is the plastic bins you showed available? So in Ilamdorum Mercurum group, we give it in a throwaway price. Like we give a set of materials, like starting from waste decomposer, a bin, a small filter plate, a tap,
and then whole everything. We are trying to give it for 295 rupees, very much available in Vadavalli area or even in Bharathiar University. I used to keep some stock and try to distribute. The very purpose of this meeting is to do yourself. Those people who are very much struggling, you can purchase from us. We are very much ready to give it for you people. So very useful information, as Loganya Durai has told. I am already using this method instead of coco peat used in soil. Okay, so soil can be added in a bin, sir, like Durai, Logana Durai. So soil can be added, but only thing it will become more weight. மண்ணு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெயிட் சேர சேர பின்னோட வெயிட் கூடிரும், அவ்வளவுதான். ஒரு நேரம் திடீர்னு பின் உடஞ்சிரும். அதனாலதான். Satish, I have terrace in my apartment. Collect waste in a bin during rainy days. Today close the bin. Avoid rainwater to enter the bin. Always you should avoid rainwater to enter the bin. That's why I say a lid should be there and small holes just to evaporate the water. So தண்ணி உள்ள போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சொதனாயி வந்து கெட்டு போயிடும். Don't allow the rainwater to put in. That's why we say balcony, which will be closed on the top. லேசா சாரல் அடிச்சா பரவாயில்ல, மர சோன் கொட்டிச்சுன்னா நம்ம பின்னுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு வரும். So and Malini Venkatakrishnan, citrus can be added. நாம என்னைக்குமே டெய்லி வந்து புளி சாதம் எலுமிச்ச சாதம் செய்ய போறது இல்லை. வீக்லி ஒரு 2 or 3 times or 1 or 2 peels per day, it doesn't matter much. But still, if you try to avoid citrus peels, that is good. And if you are particular that you have lot of citrus peels, try to go through a video on bioenzymes. Bioenzymes நீங்க வீட்ல பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க வீட்லயே ஃப்ளோர் மோப்பிங் எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா, இல்ல பாத்திரம் துளைக்கிறீங்க, இல்ல வாஷிங் மிஷின்ல கூட்டம் ஊத்துற அளவுக்கு அருமையான ஒரு சொல்யூஷன், அதாவது டிட்டர்ஜென்ட் சொல்யூஷன் உங்க வீட்லயே செஞ்சுக்கலாம். If you have citrus peels more, otherwise adding 1 or 2 not a big deal. So people have shared Ilandoram Yerkavaram group registration form, everything. So Pooja, she has given a notification, and I think I am done with the questions and answers. I think there was a starting trouble in our presentation. Other than that, everything went as expected. And never I thought I will be presenting an English slide and Tamil slide. Bilingual will be very much difficult for me. Either one language I used to prefer. So இந்த நிகழ்வை பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியாதவங்க கவலையே படாதீங்க. திரும்பி நீங்க அந்த இல்லந்தோறும் இயற்கை உறவு குரூப்ல இல்லாட்டா Facebookல வந்து உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம செய்யற இந்த சின்ன உதவி வந்து மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளோட உடல் நலத்துக்கு, நம்ம வீட்டுக்கு, அது தவிர கார்பரேஷன் அல்லது நல்ல நாட்டுக்கும் நாம் சொல்றேன். இட் வில் பி வெரி வெரி குட். ஐ திங்க் we are done with this, and we will try to wind up the session. Probably organizers, you can suggest me what to do next. Thank you for the opportunity, Rotarians. Thank you, audience. And very few questions thank you, sir, as oral or through one-to-one basis. If at all there is a small connections through vocal, I would have been very happy. So over to the Rotarians and the organizers. Thank you so much, sir. Lokesh, Kiran, can you switch on the mic? Yes, sir. Your Yes, sir. system is in mute. Are you audible, sir? Audible, sir? Yes, sir. Next, moving to the next part of agenda. Is it audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving to the next part of agenda. Closing thoughts by the President-elect.
Thank you so much, sir. It's a really a wonderful session. And first of all, I would like to honor our district cabinet members and fellow Rotaractors. And thank you so much for the other Illam Thorum, Iyarkai Uram team and other NGO members and our fellow participants. It's really good eve for all. உண்மையா சார் ரொம்ப நல்ல செஷன் கொண்டு போயிருந்தாரு. பைலாங்குவலா ட்ரை பண்ணியிருந்தாரு. பட் இங்கிலீஷ்லயும் ஓகே, தமிழ்லயும் ஓகே, ரெண்டு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஈஸியாவும் கொண்டு போயிருந்தாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அண்ட் இந்த செஷன் வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் பேசிக்கா நம்ம இதை கத்துக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை. இந்த செஷனை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம டே டு டே லைஃப்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், பண்ணா எவ்வளவு யூசஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பேசிக் மெயின் மோட்டிவேஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த செஷனே கண்டக்ட் பண்ணோம் சார் வச்சு. சார் ரொம்ப அழகா எல்லா டிப்ஸுமே ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்க செஷன் கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்க ரீச் இருக்கும். அண்ட் தென் நீங்க இந்த மாதிரிலாம் டே டு டே லைஃப்ல கேரி அவுட் பண்ணா இந்த குவாரண்டைன்ல நம்ம ஈஸியா எப்படி ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டெரஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஈஸியா நம்ம விவர்தி நாட் வெஜிடபிள்ஸை எப்படி ஈஸியா கெயின் பண்ணலாம், எந்த ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்ட் மேன்யூஸ் இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா கெமிக்கல்ஸ் இல்லாம டைரக்டா எப்படி நமக்கு கொண்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல கிரீனியா அப்படிங்கிறத சார் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் வி லைக் டு ஹானர் ஆல் அவர் Rotaractors and the team இல்லம் தோறும் இயற்கை உரம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நம்ம இந்த செஷனை நெக்ஸ்ட் ஃபேஸா கண்டினியூ பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் 2ன்னு ஒரு செஷன் கண்டக்ட் பண்றோம். அதுல வந்து எப்படின்னா நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் அண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் நாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோம் இன்பாக்ஸ்ல. ஸோ தட் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்ல ரொம்ப டவுட்ஸ் அதர் தென் மற்ற ஏதாவது பர்சனலா சார் இந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும் சார், நாங்க ஃபர்தரா கேரி அவுட் பண்ண அப்படின்னு நினைச்சாலும் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அந்த குரூப்லயும் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இல்ல எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன்ஸை போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ கைண்ட்லி யூஸ் ஆஃப் தட் குரூப் அண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபார் த செஷன். அண்ட் பேசிக் ஆன் பிஃபோர் தட் ஐ லைக் டு ஹானர் அவர் district cabinet Rotaract past president Kishore Babuna. Thank you so much na for your participation and for attending our session. And in the session மூலமா கேரி அவுட் பண்றதுல நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல நம்ம என்ன ரொம்ப நல்லா எப்படி கிரீனி வெஜிடபிள்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் கான்செப்டை வச்சுதான் சார் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தட் நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த குவாரண்டைன்லயும் ஓகே, நாட் ஓன்லி த குவாரண்டைன், டே டு டே லைஃப்ல ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா எப்படி ஈஸியா ஃபார்மிங் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு வீட்ல இருந்தே அப்படிங்கிற மெயின் மோட்டிவ் கான்செப்ட்ல தான் நம்ம இந்த செஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வீட்டில் விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. விவசாயம்னா நம்ம பெரிய ஒரு ஏக்கர் கணக்குல பண்ணாதான் நம்ம வெஜிடபிள்ஸை கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல நம்ம டெய்லி யூஸ்க்கு நம்மளே ஓன் வெஜிடபிள்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது நல்ல இயற்கை முறையில. அதை சார் ரொம்ப அழகாவே சொல்லியிருந்தா எல்லாருமே கெயின் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் விஜயராகவன் சார் ஃபார் ஃபார் மேக்கிங் அ பார்ட்டிசிபேஷன். Thank you so much all. ஸோ நம்ம செஷன் ஃபேஸ் 2 இந்த செஷனை கேரி அவுட் முடிச்சுட்டு ஃபேஸ் 2ல எந்த அளவுக்கு டீப்பா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கெயின் பண்றோம். சாரோட நாலேஜ் சொன்ன மாதிரி அதுல ரொம்ப ஈஸி தான், நீங்க பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேணாம். ஃபார் ஃபர்தர் கான்டாக்ட்ஸ் நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் Dr.S.R.Prabagaran sir for accepting our invite and having the wonderful session throughout this day. Thank you so much sir. You made this day as a wonderful greeny our Veetil Vyavasayam session as a wonderful sir. Thank you so much. And we are expecting more number of. I really be great to have these much participants. Thank you so much sir. Thank you. Thank you. And next we are moving to the part of agenda. Vote of thanks by Secretary elect. Am I audible, everyone? Yes, Kiran. Okay. I am myself Bharathiar Kiran, Secretary of the Rotaract Club of Coimbatore, Majestic. On behalf of my club and the
entire Rotaract district. First of all, I would like to extend my most sincere thanks to all the participants and Rotaractors for making today's event a resounding success. Only with your participations, we were able to make this event what it was. And on behalf of my club, I extend a really hearty vote of thanks to our speaker, Dr.S.R.Prabagaran, who spared his time from his busiest schedule to grace our occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts and guide your procedures how to make a healthy manure making at home, which surely going to be encourage everyone, including modern generation and our students and fellow Rotaracts too. Your thoughts have enlightened our minds and has shown us a new hobby in this lockdown crisis. I extend my gratitude to all of you who have been present here. Thank you all. Thank you. Thank you, Guran. And Thank you. really motive for the session of about district Rotaract 3201 district are initiating a district priority projects as youth, environment and shelter. On this basis, we are carrying out in this process. Next, adjournment. The event VT Vyavasayam handled by host by Rotaract of Coimbatore Majestic. VT Vyavasayam is adjourned. Thank you all. Thank you so much for your patience and calm for till the event. Thank you so much all. And use the group WhatsApp group and feedback form for further queries. Thank you so much. Now the session is ended. You can leave. Thank you, sir.